അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും KTPI എന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച്. പലരും എനിക്ക് കാണും, പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പലരും നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ലെക്ചേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും KTPIയെ കുറിച്ച്. ഈ KTPI എന്ന് പറയുന്നത് കേരള തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള യങ് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. കേരളത്തിൽ ഫിസിക്സ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് KTPI എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു 10 പേരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നവംബർ ഡിസംബർ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ 50ഓളം ആൾക്കാർ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള റിസർച്ചിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 5 പ്രൊഫസേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു അഡ്വൈസറി ബോർഡും KTPIക്ക് ഉണ്ട്. നിലവിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് KTPI നിലവിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഔട്ട്റീച്ച് ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണേന്ദുവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പല കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുനിന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കറണ്ട് റിസർച്ചിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഔട്ട്റീച്ച് ലെക്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ KTPIയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MSc പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്ക് 20ഓളം സ്റ്റുഡൻസ് KTPIയുടെ വിവിധ മെന്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് റിസർച്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട്. ഇതാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ KTPIയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിലവിൽ നടക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. KTPIയുടെ വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ KTPIയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ വരുന്ന ലെക്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് വെബ്സൈറ്റും യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണേന്ദു ആണ്. കൃഷ്ണേന്ദുവിനെ ജിഷ്ണു സായി, നമ്മുടെ KTPIയുടെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ജിഷ്ണു സായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അദ്ദേഹം IISc-യിൽ ബാംഗ്ലൂർ IISc ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ PhD കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്. കോസ്മോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ KTPIയുടെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറാണ്. കോർ ടീമിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിഷ്ണു, over to you. Thank you, Ritu. Good morning, everyone. I think all of you might know it's an exciting occasion for us because we, the Theoretical Physics Initiative, are entering into the 2nd year of our successful journey in this December. Because officially we began our journey on 18th December 2021. So you know this December is very precious for us. So we decided to celebrate this occasion. So KTPI is arranging a series of lectures and other events in this December and January. So today's lecture is the first lecture in this series. So let's celebrate. So we have our wonderful resource person, Dr. Krishnendu N present here. She will be talking about gravitational waves. Currently, Krishnendu is a postdoctoral fellow at ICTS Bengaluru. Before joining ICTS, she was a junior scientist at Binary Merger Observations and Numerical Relativity Group at Albert Einstein Institute, Hanover. And she did her PhD from Chennai Mathematical Institute under the guidance of Professor KG Arun. So another interesting synergistic fact about Krishnendu is that she is a member of KTPI. Probably she will mentor a project in the upcoming KTPI research training program called ART 2023. We will announce this very soon, this program. Without further ado, I invite Dr. Krishnendu to talk about inferring the properties of binary black holes from gravitational wave observation. Over to you, Krishnendu.
Krishnendu, are you there? Hello. Hi, sorry. I was just trying to unmute. Yeah. Hi, thank you so much, Ratul and Jishnu, and I'm so happy to be here. And I know Ratul from so long. We were together in Madapalli. I did my bachelor's from Madapalli Government College, and I know I don't know how many of you, but I see many of them again and again. So Ratul, I know for so long, and thank you, Ratul, for asking me to come here and give a small presentation. And thank you so much, Jishnu, also to give that nice introduction. And so ഇത് സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിലോ വളരെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രമാത്രം മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ സ്വിച്ച് ലാംഗ്വേജസ്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് inferring the properties of binary black holes from gravitational waves. ഒരു സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മളൊക്കെ ഒരു ലോങ് വീക്ക് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതുകൊണ്ടും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസോ എനി കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിലൊക്കെ അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് ലൈക്ക് ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്പ് പ്രസന്റേഷൻ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വരുന്നത്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ അറ്റ് എനി പോയിന്റ്. പിന്നെ സം ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസോ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബാക്കപ്പ് സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ബാക്ക്. അതർവൈസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഹിയർ. So ഈ ടോപ്പിക്കിൽ just to separate out different terms, so we will be mainly talking about gravitational waves. Gravitational waves, I know it was a hot topic for during the last decade, and we will talk a little bit about binaries and black holes. Let's start. So okay, I think it should work for now. So, okay. So the main topic is, so we will be focusing on compact binary coalescence and their associated gravitational emission. And I wanted to give a little glimpse about basics of gravitational waves and how compact binary coalescence are ideal sources for gravitational waves. Then we'll talk a little bit about the detectors, the laser interferometric gravitational detectors we have currently, and their properties and how they operate and all. Then we will also talk a little bit about the latest gravitational transient catalogue and the properties. So far we have seen many events. So like if wherever you look for some definitions of gravitation, what are gravitational waves, you see this famous famous definition saying that these are propagating oscillations of gravitational field itself, and you can observe them as ripples in space-time. These are all like nice words about gravitational waves, which are of course can be seen also when you solve Einstein's equation, even in the linearized regime. And these gravitational waves were predicted by Einstein in 1916, or in other words, this was found to be, or these are the wave-like solutions of Einstein's equation as a consequence of the theory, general theory of relativity itself. And like electromagnetic waves, gravitational waves in GR, in Einstein's theory of general relativity, are also transverse in nature, and they also propagate at the same speed as that of light. And so then the first question one would ask will be, we know, okay, there is a theory exist which predicts existence of gravitational waves, and where do they come from, how do they originate from, and can we really observe them, can we detect them? So one of the intuitive idea or intuitive thinking one can have is, what if a star explodes? What if a core collapse supernova happens somewhere in the universe?
can this be so huge, or can this create a huge deformation, or can it change or make some changes in the space-time itself? As a consequence, can we see gravitational waves coming from these sources? So one of the main one of the sources for gravitational waves are burst sources. These are the category of sources called the burst sources. One example is core collapse supernovae. These are very short duration sources, in the sense that it just happens when a star explodes, and the star explodes, there is a distortion in the space-time, and you can observe them through some method. So in below, this picture below also showing you a waveform, or how one can model a gravitational wave which can originate from these type of sources. How do we see them? This would look like a figure like this. And there are some other type of completely different types of sources for gravitational waves. These are the continuous gravitational wave sources. For example, if you have a pulsar, and a pulsar with a mountain or a distortion, this will always be rotating, and this system can emit gravitational waves. But one of the difference between the previous source and this one is that the time period of the pulsar rotation will remain a constant during the observation time, and this is a long duration signal, and the frequency, or you can see that it has a continuously, there is not much differences in the waveform itself as shown here. So any pulsar with a distortion can emit gravitational waves. These are the continuous or also long duration gravitational sources. And you can also have imprints of the Big Bang itself as gravitational waves, and these are encoded in stochastic gravitational signals. There are also a group of people, or a huge number of people working on these type of sources of gravitational waves. But what we need to know is any object which can have non-zero time-varying quadrupole moment can emit gravitational waves. And some of this, like some cases people also ask, can I wave my hands and create gravitational waves? Yes, if you can change the quadrupole moment of that system which you are rotating or you're moving, you can create gravitational waves. So what I wanted to say is, you can see that if you solve or you see the metric perturbation, you get the solution, then you can see that the metric perturbation is proportional to the second time derivative of the quadrupole moment of the system itself. So in any case, in any source where you have this quadrupole moment and the second time derivative of this quadrupole moment, which is non-zero, can emit gravitational waves. But in this presentation, we will be mainly focusing on the compact binary sources. And my claim is that the compact binary sources are an interesting or an ideal source for gravitational wave detection. And anybody has any intuition like why it could be the case, or why are we so much interested in compact binary coalescences? Anyone wants to say something? No? I have a comment. Okay. So just a naive question, basically. You said Okay. We need a quadrupole moment for gravitational waves, but the binary, that is only the dipole that is changing, right? Would I be right in saying that? So how do we have a quadrupole? So you're asking about the pulsars? Yes, the video that you showed, the simulation probably. This one? No, sorry. Okay. So in any case, it is true that it's not a dipolar. So electromagnetic waves are dipolar, but gravitational waves are quadrupolar. I mean, in the sense that if you look into the leading order, so you can also do a multipolar expansion for the gravitational field, right? You get different contributions, and the mass dipole terms will vanish. You will only have contributions coming from the quadrupolar. So unlike electromagnetic waves, gravitational waves are quadrupolar radiations. So the leading order contribution is coming from the quadrupole itself, not from the dipole.
Thanks. Yeah, notice. Any other comments, or we can move ahead, I think. So what is that we are talking about, right? So we are talking about compact binaries, and what are they? We have seen many two. So whenever we do classical mechanics, we have at least one case where we study the two-body problem, right? So here it's again a two-body problem, but the two bodies are consist of highly dense object, very compact object, two stars, two neutron stars, a neutron star or a black hole, or it's very huge gravitational field. We will also come into some of the quantitative values about these parameters, but what I'm talking about is a two-body system which is compact enough, dense enough, and they orbit around each other. And as they orbit around each other, it's a bound system. Now, due to both of their gravitational wave pull, gravitation pull, they come more and more closer. And as they come closer, they rotate faster and they merge to form a new object. So the entire process is what we are talking about. And if you model the waveform corresponding to this particular evolution of a two-body system using Einstein's equations, you can get a waveform model of this form. You have the early inspiral where they are slowly moving and the waveform changes very slowly. As they come closer and merge, there's a rapid increase in the frequency and there's a rapid change in the waveform model, and they collapse and they slowly come back from a perturbed state to a normal stable state. So the important quantity we have to account for here is called the compactness. So how dense or how the matter is packed in a star, that's intuitive idea about how compact a star could be. And this is namely the ratio between the mass and radius. So we will do a little little demonstration of how it can be. So this is a picture of a pulsar. This is actually the heaviest non-pulsar, heaviest non-neutron star in a pulsar binary, which is in Milky Way itself. And you can see that I wanted to give it like an animated form anyway. So the properties of this neutron star, right? So this is, I told it's very heavy. So that means the mass of the neutron star in the system is about 2 times the mass of the sun, and packed in around 10 kilometers. So how do we understand the idea of compactness here? So you know that the mass of the sun, so if you talk about mass of the sun in kilograms, it's about 10 to the power 30 kilograms. And the radius is, like 700,000 kilometers. So this is how the mass of the sun is packed. But now here, twice the mass of the sun is packed in a small radius. That's why that's what the meaning of compactness is. So you have a large mass but packed in a small radius. And if in another words, you can actually think about this in a way that if you have the mass of the Earth, and if you want to make a neutron star out of the Earth's mass, that should fit into around 150 meter in radii. So that's how how the density, or how dense the matter is packed inside a neutron star. And the most compact object we have aware so far is a black hole. So that's what about the compactness. So in a binary system, if we have a two compact objects, it could be two. So in a normal sense, it could be two black holes, it could be one neutron star, one black hole, it could be two neutron stars, whatever. So as I explained earlier, they are initially the initial stages of their evolution, they are far apart, but they come closer and they merge to form a new object. And this time evolution of the binary system is broadly classified into 3 regions. When they are far apart and very low relativistic regime, where you can approximate the V by C parameter to be very less than 1. That region you can apply perturbative methods to solve Einstein's equation. That is basically you add some series expansion to the original potential, Newtonian potential. And this theory also, there are many people working on this area also. This is called the post-Newtonian theory, where people basically, estimate the time evolution of this compact two-body problem in a perturbative series.
But also once they merge to form the new object, it's also in a highly perturbed state. Then from this perturbed state to the normal stable state, they also will emit gravitational waves. This is mainly sine Gaussian, so like a decay to a normal stable state. There also there is gravitational emission. This state is also can also be perturbatively solved, and this region is called the technique which is used to solve this type of sources or this type of signals is the black hole perturbation theory. But the challenging part or more interesting part is the merger regime, where the two black holes or two compact objects come closer, and they are in a very strong gravity regime, or the V by C is almost 0.6 or something. It's very close to 1, and then it's highly dynamic regime, and you need to solve Einstein's equations in a computer, or you have to use numerical relativity techniques to get solutions of this regime of the dynamics. So thanks to many scientists working on this modeling aspects of gravitational waves, currently we have gravitational waveforms describing the in-spiral merger and ring-down phases of binary evolution. And it's so much important in gravitational wave analysis to have more accurate and efficient. It should be accurate in the sense that it should account for the physics going around this object, so the parameters describing the binary, and also it has to be efficient. So even if you come up with a waveform or a solving system where you take ages to solve a particular solution, it doesn't help. So you need to have both accurate enough as well as efficient algorithms or to solve these type of solutions and to get a waveform model which describes a binary system, including in-spiral merger and ring-down regimes. So let's go back to a small video again. So as we talked many of these things, we will basically see how the phenomenon. So now they are far apart. Right now, what you're saying is that the two objects are far apart, how they come closer and they merge to form a new object. The main beautiful thing about this particular video is that this is from the SXX collaboration. They are mainly doing numerical simulations of binary black holes, and this is a real event. So this simulation is done for exactly same properties of the first detection, that is GW15 or N14 type event. And whatever parameters gone into this simulation is real parameters. I mean, in the sense that this corresponds to a real gravitational event. And so okay, so one another thing in this video is that you can see this dark green and light green regions, which corresponds to the squeezing and stretching of space-time, how the ripples in space-time is created when two objects in spiral and merge to form a new object. And this event, I mean, so there's one more thing about this is that this was happening around 400 megaparsec away from Earth. That means, okay, at least 1.3 billion years ago. So you take some time, the signal takes some time to start from that point to this point, and you can actually calculate how many years ago this particular event was happened. And another thing I wanted to mention here is about the chirping, or why is it called chirping? So initially they were very slowly moving sources, but when they reach closer to the merger, the frequency and amplitude both increases, and you can see this large increase in the previous figures I was showing. That's how these are called chirping signals. So the important, or some of the terms which we need to understand is that, as I mentioned earlier, the metric perturbation, if you solve that, you can also see that if you solve it for this two-body system, you can see that there are only two independent components. After accounting for symmetries of Einstein's equation and gauge conditions, etc., you'll end up seeing two independent components of the metric perturbation that corresponds to the plus and cross polarizations of the gravitational waves. These are the two physical degrees of freedom. And so this ring of particle experiment, I am sure it might have been shown in almost all gravitational related talks. So what does it mean is that, like you have electromagnetic waves have different polarization states, here also you can have
polarizations as combinations of plus and cross. That means you can also construct circularly or elliptically polarized lights in this case as well. And one another important thing is how so if you have a ring of particle and then you pass gravitational waves perpendicular to the ring of particles, how each of this particle in the ring move relative to each other. So when the gravitational wave passes through, if it is a plus polarized wave, you can have this, the vertical motion which I have drawn in the first figure here, this one. And say, for example, it moves from x to x plus delta x in such a way that now the real question is, even so you had this ring of particles and a gravitational wave was passing through it. Now it initially the position was at x, now it's x plus delta x. And how do we measure this, right? So if the gravitational strain is of the order of delta x by x, you can see that. So intuitively understanding. So the change or whatever distortion it can make in the arrangement of a set of particles has to be in such a way that it is measurable. And how do we connect that measurable quantity to the strain itself? The gravitational strain should be of the order of delta x by x. This we will see in more detail. But before we go into the details of the real measurements, we can actually do an analysis and see. So if this is like a textbook example, you can take two compact objects of 1.4 solar masses. They have an orbital separation a, and they are located some distance r from us. And you can calculate the compactness of the system, which will, so in certain units, it is 0.2, the dimensionless quantity in here. And now you can calculate what would be the strain or the gravitational strain, which can come from this type of a signal. And this is, we can find it as 10 to the minus 21. But this is the system of compact binaries we have been talking about a lot. We have a very compact system, two-body system, and now with the same kind of setup. So imagine you are creating a quadrupole variation using a cylindrical bar of mass 1 kilogram and a 1 meter length. You're rotating it in 1 hertz or any frequency, 1 hertz with 1 hertz, and it's so negligible. So the gravitational emission from this type of a cylindrical bar is so small that negligibly small, almost zero. It's of the order of 10 to the power minus 53, which is negligibly small. And this is one reason, or this is the main reason why you cannot have terrestrial sources for gravitational waves, because it's so hard to create very compact systems on Earth, indicating, in a normal understanding, the ideal sources for gravitational waves are astrophysical in nature, and binaries are more important because of the waveform model and how detectable are the gravitational strains coming from these binaries with respect to the current detectors. Now let's move to another interesting thing about gravitational waves. So we all know about the direct detection of gravitational waves from binary black holes from a 2015 event. The first indirect evidence for gravitational waves was from a binary pulsar, which was observed by Hulse and Taylor. Hulse was actually a PhD student with Taylor. Now, what were they doing? So they were observing a pulsar. So pulsars are high magnetic field, fastly rotating neutron star objects. And you can have the pulses depending upon the time period of the pulsar. You can observe the pulses through radio or electromagnetic observations. Now, so this person was observing the pulses regularly, and he found a systematic difference in the observed pulses, indicating the presence of a companion. And he studied this two-body object in more detail and ended up saying that, so the periastron or the orbit of this two-body system is actually shrinking, and the shrinking rate of this system can be explained by solving Einstein's equation perturbatively and see how much
orbital energy is emitted in gravitational waves. So the plot here, this plot here on the left side shows you the cumulative shift of periastron. So cumulative diagrams are always, I don't know if you have seen this before. So it's like if you look into some value of on the y-axis, say -15, and correspondingly you will also have a x-axis value. So what is the time or how many years it took to shrink or change the periastron of -15 seconds? That's how you read it. So you have to look through the y-axis and then the x-axis. So they have been observing the system for decades, and they found that the orbital shrinkage of this binary system was basically due to the emission of gravitational waves, but they were not observing gravitational waves, they were observing electromagnetic waves. That's why this is indirect evidence for gravitational waves, but still they got the Nobel Prize in 1993 for the discovery of a new type of pulsar, a discovery that has opened up new possibilities for the study of gravitation. So this indeed was a new possibility and new beginning of gravitational wave data analysis. And again, this I'm sure we all have been witnessing for this Nobel Prize announcement in 2017, which was mainly on behalf of the developments to the LIGO Virgo detectors. It was mentioned that for decisive contributions to the LIGO detector and the observation of gravitational waves. So so next part of this presentation, I will mainly focus on the detector as well as how we observe a signal in the detector. But before we go into that, anybody wants to say something or any questions, or I'll pause for a second here. Okay, let's move on. So as we all have seen many times, gravitational detectors are based on Michelson interferometric principle of Michelson interferometers, and you can also see this video. So I'll just play this video first. So the idea is that you have a laser source, and the laser is emitted through to the beam splitter, and it splits into X and Y arms, two arms perpendicular in a L-shaped arms, two of them, and the light is splitted into both of them, and there are N mirrors on both sides of the arms, and they hit on these two mirrors and come back to the beam splitter and create certain interference patterns. And in a locked situation of a detector, now there is a gravitational wave passes through this detector, and now due to the passing of gravitational wave, as we saw in the ring of particle experiment, the one arm will stretch and the other will squeeze, and due to the squeezing and stretching of these arms can be seen as a change in the interference pattern, as a phase shift, and this phase shift can be measured. And you can also do a rough calculation of this phase shift and can see that you have more phase shift when you have larger arm length and also a large power for the laser. So this is related to the wavelength of the laser used as well as the arm length of the detector itself. On ground, on Earth, we cannot have very large length of arm lengths. Why? It could be many reasons, like the noises and also the curvature of the Earth and many different things. So we have some limitations for increasing the arm length as well as the frequency or the wavelength of the laser used. Both of these things have limitations, which we will come to now. So this is the video which I showed is a very simple version of the configuration, but there are many things involved in it. The two things I wanted to highlight is that there is a power recycling which enhances the laser power from watts to kilowatts. So because the physical lasers you have, we cannot have very large power lasers, but then you give a small like a less power laser and then do the power recycling and increase the power here. And there is also a Fabry-Perot cavity inside each of these arms.
And what they do is they bounce back the laser beam several times so that the optical path length is increased. The physical path length of the detector stays 4 kilometers, but the optical path length can be increased by this fabric parod cavity. So this is a demonstration of the detector, but as shown in this curve here, so the strain noise versus frequency curve, even though it looks it looks very clean and everything, but there are many different sources of noises coming here. Some of them we know, some of them we don't know. There are a lot of research going on also to understand different noise sources, etc., for the detectors. Krishnendu, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ലേസർ സോഴ്സിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി? ഇത് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. സോ നമ്മൾ ഫേസ്ഡ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? അതായത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമല്ല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കർവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യാനാണ്? സോറി, ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇത് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ നോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ലേസർ ബീമിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. Then we move on to the network of gravitational detectors. So actually ഇതാണ് ഒരു അനിമേഷൻ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ബ്ലൂ കളേഴ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് we have two detectors in the US, in Washington State and Louisiana. So these are the LIGO detectors, laser interferometric gravitational observatories. And they were doing several science runs. They were not observing runs from the beginning of 2000s. And at the mid 2015, we had first detection. Observed both LIGO Hanford, I mean that's the first one here, and the LIGO Livingston. Both the detectors observed one event in 2015. And the other detector, which is in Italy, it's called Virgo, which is a 3-kilometer arm length detector in Italy, joined the LIGO detector network in 2017. So currently we have these three detectors as the 3-detector network, which these have been on observing mode for the O1, O2, and O3, the first, second, and third observing runs. And the other two detectors, the Kagra, which is about to join the detector network soon, which is a Japanese detector situated in Kamioka, which is very special in the sense that it's a cryogenic detector situated underground with again an arm length of 3 kilometers. And we also have a small detector in Hanover, Germany. It's called Geo 600. Which is mainly used for used as a test bed to test many things, which will go to the LIGO detectors as well as the Virgo detectors, like testing the laser power and different type of test beds. Now we should all be also aware of this LIGO India project, which has been approved by the government. I don't remember exactly when, but a couple of years ago. And there is also a site acquisition happened recently in Maharashtra. So I think we will all see it in our lifetimes. It's coming up and joining the LIGO Virgo network. Coming to the events. So this is each square here corresponds to a detected gravitational wave event. So each square corresponds to a detection, I would say. Now you have 3 dots. The 2 dots corresponds to the initial object, and the big dot corresponds to the final object. And there is also like a color dot. So black dots corresponds to black holes, and this color dots corresponds to neutron stars. And if you see a shaded ones, they corresponds to a neutron star black hole system. So these are the many events we detected through the 2 LIGO observatories and the Virgo observatories
starting from 2015 to 2021. So in 5-6 years, we have seen around 90 gravitational events. So the O1, that was the first observing run of LIGO detectors, which was started in 2015 and end in beginning of 2016. And the second one was O2, which is the second observing run, was during 2016 and 2017. And there was the third observing run had 2 parts, O3A and O3B. In 2009 through 2019 and through 2021, and the abruptly stopped because of the there were some issues with the pandemic, and then there were some abruptions in between. And as you can see, the okay, I think I'll show this flow directly. So as you can see, the number, then how the number of events increases as the detectors also improve their sensitivities and more time, they have more time in their observation mode. So the first, the color regions corresponds to different observing runs, O1, O2, O3, and O3B. And on the y-axis, what you see is the cumulative number of detections. So for example, how do we read this, right? So we had 50 events. So if you look into the y-axis, we had 50 events after 600 days of observation. So here the days are not the year-wise days, but these corresponds to these days correspond to the duty cycle. So which are the days where the detectors were operational. And this graph is largely increasing, and we expect many more detections during O4. And we're waiting for O4 as well. So all these detections were coming from the LIGO Virgo detectors, 2 LIGO detectors and 1 Virgo detector. But during, I mean, around 2 weeks, so starting from April 2020, the other 2 detectors, Geo and Kagra, were also observing, but they didn't find any events, so there was no significant detections. Nothing like exciting happened, but they were also testing their observation runs, and also there was also paper published recently about this was called O3GK. And if you know this, I mean, I just wanted to, okay, anyway, so this is actually the frequency strain graph they published in the O3GK paper. So the Kagra is for sure will be joining the O4 observations, but Geo is still not. I don't think it's planning to join the observation run next, but it's not the end of it. So the detectors are, so far we have been seeing only the detectors on ground on Earth. So we have this LIGO detectors, Virgo detector, and also Kagra, Geo, LIGO India might come. They are all 2nd generation gravitational wave detectors on Earth. There are also proposed detectors on Earth with increased sensitivity. They call the 3rd generation gravitational detectors, more sensitive, at least 10 times more sensitive than the current detectors. And you also have a set of space-based gravitational detector proposals. These are shown in the mid region of this plot, for mainly more sensitive in the millihertz to 1 hertz, or that range. The main of this is called the LISA, Laser Interferometric Space Antenna. They have made a lot of progress in these recent days. They have already launched a Pathfinder mission, and Pathfinder is that like a prototype machine to the space, and to see how it can be stable there and how measurements can be made. And it was a prototype machine, and it was successful. And I think they were also reporting that it was more successful than what they were expecting it to be. And there are also other cases like the pulsar timing arrays, and for the very low frequency ranges of gravitational waves. So if you look into the x-axis here, this will correspond to different frequency ranges as well as different sources. So the ground-based detectors are sensitive to this stellar mass binary black holes or neutron star, the early spiral of neutron star, etc. But the LISA type detectors are more sensitive to supermassive black holes. So they will really see the central engines of galaxies, etc. Let's just now I think I wanted to go back a little bit about the parameter estimation itself, like how we estimate different parameters of once we have a detection of gravitational waves. The question we wanted to ask is this: how do we quantify the properties of a binary system once we have a confident detection? So
so you know that you see a signal and you remove all the noise and then you say, okay, there is a signal. We are starting from that point. We're not talking about the detection itself, but once you have a confident detection, how do we characterize, or how we talk about the properties of a binary system? So we have, what are the different properties, right? So when you think about this two-body system, you can, we will think about, okay, there are two masses, there are spins, there are orbital properties, and what is the distance it's coming from, what is the orientation with respect to the detector, the sources, those kind of properties. And we wanted to know at what confidence, or what could be the mass of the system in a statistical confidence level. So we don't make any definite statements ever. We only say about the confidence of the statistics, or probabilistic statements about the parameters characterizing the binary system. To give an example, in this plot, if you see, this is again from the first detection, 15, 9, and 14. So the red curve is the observed gravitational signal, and I'm only looking into the left panel of this plot. Now, you reconstruct the signal. So we measure the parameters of the signal and we reconstruct and overplot them together, and you see almost they agree each other. And the gray shaded region in this second plot here corresponds to the error bar. So we cannot say that it's an exact match, but we match to the original signal in a particular credible interval. So 90% credible interval, this is the reconstructed signal. So in order to reconstruct the signal, in order to understand the properties of the signal, in order to characterize the mass, the spin, the orientation, etc., we need to do a detailed parameter inference study. So that's what I'm going to say about now. So what are the different things you have? You have the astrophysical data, so the data coming from the detectors. Now you need to have a model. Model as in that we discussed earlier. So in this case, this will be a gravitational waveform model, which includes the in-spiral merger and breakdown, and an algorithm to fit for the model and see what are the best fit parameters corresponding to this particular data. And then once we have this infrastructure ready, we make probabilistic statements on various properties of the signal. So what could be the mass, what could be the spin, what could be the inclination, etc. So I think I'll mainly just wanted to say a bit about the probabilistic approach of making probabilistic statements, and how did we start making this probabilistic viewpoint in any science we do. So the main theorem I think many of the data analysis techniques use is coming from in the name of Thomas Bayes. Before that, I just wanted to mention about this Laplace idea also. So the first person who introduced the idea of probabilistic statement was known to be Laplace. And he was the first person who measured the mass of Saturn, saying that, okay, this is so he also put an error bar on mass of the Saturn. And surprisingly, this error bar has not changed so much after decades. So, sorry, even centuries. So the error bar he put on the mass of the Saturn is still, I think, so we couldn't go, we couldn't find it so wrong as of now. So the idea of this probabilistic approach to astronomy would, as far as I understand, is coming from Laplace, and who did measure the mass of Saturn in a probabilistic and made a probabilistic statement about the mass of the Saturn. And he also recovered the idea of Bayes and reformulated his theorem in such a way that people can use it later. And the Bayes theorem is everywhere. And what is it talking? So in our context, what is it talking about? So so as I mentioned earlier, so once you have a detection, what you need to know is the parameters. So what are the parameters characterizing the binary system? So we have what we need to construct is a posterior probability distribution on various parameters that I denote here as theta j, given hypothesis and data. Hypothesis in our case is a model. So what is the model we assume? We assume that these two signals are coming from
Einstein's theory. So a two-body system, which is modeled in Einstein's theory of gravity. And you have a likelihood function, and you need to also have a prior distribution and then evidence. So evidence is not very important in the case of posterior probability distributions, but when we want to compare two models, say one person says, okay, I believe in Einstein's theory, and another person says, no, I think Einstein's theory is wrong. So if you want to compare these two hypotheses, so what is the evidence supporting Einstein's theory versus the evidence supporting a non-GR theory? So if you want to do such kind of calculations, you will use this evidence as well, and hence the base factor. So in this expression for posterior probability distribution, the main ingredients are the waveform model and the prior distribution. So most of the time we don't have a lot of idea about the source properties, but we still need to have an overall idea. So for instance, the mass of the primary object can vary in uniform from say 10 solar mass to 100 solar mass, or the spin distribution can be anything between 0 to 1, anywhere it can be uniform between anywhere these values. So those kind of if you don't know anything about a particular property, we assume uniform with a very wide range, but still you need to have a prior dependence or prior knowledge about the entire analysis you're doing. So that's how you do it. Now, this is just to give an example of how does it look like. So there are two parameters plotted here. So M1 and M2 in solar masses. This curve is the posterior probability distribution one-dimensional histogram. And on the contour plot, this is the 2D contour plot. It's not, and the different color bars corresponds to, so as I said earlier, you have models, right? So you also have multiple models. Say for instance, one people model the binary using a particular technique and they get a particular class of waveform models, and another group models in a different way or using a different technique and they get a different set of waveform models. Now we want to compare if the two models agree to each other or not. So the IMR phenome and EOB NR here are two different waveform models used to analyze the signal. And what you can say from, say for instance, if I'm looking into the M1 source, the source ray mass of the primary object is 35 plus or minus say 5 or say plus 5 or minus 5. So there's an error bar coming along with it at 90% confidence interval or 60% confidence interval. So you say that the mass is this within a particular confidence or credible interval, and that is a statement you make about any parameter. So that is a statement we make about the masses, the spins, etc. So what we do is we have the data coming from the source, and then we do this detailed parameter estimation analysis, and you get properties of the parameters, and we make statements about the confidence at which we can be sure about the mass or the spin or the distance to the source, etc. This is just to give an example of how the algorithm works and what is the output of this algorithm. That's all. So I think I'll stop here. Do you have any questions or comments, or do you want me to go ahead? Yes, Sorry. I have a question. Is Sure, this sure. curve represent the posterior distribution? Yeah. Okay, so the posterior you are calculating, it is the average of likelihood over the prior, right? So the distribution actually depends on all the parameters, not only the mass, but here you have plotted the posterior as a function of mass only. How can we do that? How can you sorry. avoid all other parameters? It's not avoiding. So the posterior distribution is a function. It's a product of the likelihood function prior and the evidence, as you rightly said. Now you get a multi-dimensional posterior distribution, right? So you have a posterior distribution which is multimodal or multi-dimensional. Sorry, not multi-dimensional. So you have all the parameters. Now you calculate the 1D. So you marginalize. So taking into account the correlations of all the other parameters, you can calculate the one-dimensional posterior distribution on each parameter. So what is plotted here is the one-dimensional posterior distribution on the mass parameter extracted from the entire multi-dimensional posterior distribution.
So you are integrating out all other parameters. Is that Yeah, happening? in this case, yeah, we only consider 2 parameters. Okay, thank you. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. Yeah. ഈ ലൈഗോ ഒബ്സർവേറ്ററിന്റെ ഓരോ ആംസും ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയല്ലേ? അപ്പം ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഇതുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമോ? മറ്റേ ഇതിന് അനക്കം ഉണ്ടാവുമോ ഈ ആംസില്? അതാണ് നമ്മളെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. യെസ്. ഓക്കെ, അതായത് താങ്ക് യു. നമ്മൾക്കൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ. ഇപ്പൊ 10⁻⁻21 ഓർഡറിലൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടർ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിൽ എത്ര ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ആ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഈ മിറർ എർത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മാം, കൃഷ്ണേന്ദു വെച്ചാൽ മതി. എല്ലാരും ഡാറ്റയില് വരുന്നില്ലേ? ഈ നോയ്സിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടുന്നാ? ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വരുമോ? അങ്ങനെയാണോ അതോ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കാരണം വരുന്നതാ? മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പല നോയ്സ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതില് അതായത് ഇപ്പം സീസ്മിക് നോയ്സ് ഒരു ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് ആണ്. നമ്മൾ എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീസ്മിക് നോയ്സ് ഒഴിവാക്കാനേ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് വരുന്ന ഒരു മെയിൻ നോയ്സ് ആണ് സീസ്മിക് നോയ്സ്. പിന്നെ തെർമൽ നോയ്സ്, ഈ മിറേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയാ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തെർമൽ നോയ്സ്, അതിനാണ് ക്രയോജനിക് ടെക്നിക്സ്. ഇപ്പം ഈ കാഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റക്ടർ അവർ ക്രയോജനിക് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ടർ നോയ്സ് ആണ് മെയിൻ നോയ്സ്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അൺമോഡൽഡ് ഇഫക്ട്സ് ആണ്. അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോയ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളൊരു മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ആ മോഡലിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തില് ഇപ്പം ഏതൊരു മിസ്സിംഗ് ഫിസിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ മിസ്സാവാൻ കാരണമാകും. അതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ടർ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. ഹലോ. ഞാൻ ആന്റണി ജോസഫാണ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ തുടക്കം എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു സംശയം, ഈ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി അത് ഒന്ന് പറയാമോ? സാധാരണ നമ്മൾ മൈക്കൽസൺ ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കൊരു ലേസർ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ബീം സ്പ്ലിറ്റർ ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 ആംസ് ഉണ്ട്. 2 ആംസിന്റെ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. അപ്പോ ഒരു ലേസർ ബീം ഇവിടുന്ന് വരും, എന്നിട്ട് അത് ബീം സ്പ്ലിറ്ററിൽ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ആമിലേക്കും വൈ ആമിലേക്കും പോകും. എന്നിട്ട് 2 എൻഡിലും മിറേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മിറേഴ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അത് റിഫ്ലക്ട് ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബീം സ്പ്ലിറ്ററിൽ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സും ഇല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിറ്റക്ടർ ഒരു ലോക്ക് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ് നോർമലി ഒരു ലോക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ആംസിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും. ഒരാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ആം സ്ക്വീസ് ചെയ്യും, മറ്റേ ആം സ്ക്വീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം, ഇതൊരു വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ്. ഭയങ്കര ഈവൻ നമ്മളൊരു ആസ്ട്രോഫിസിക്കൽ സോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ വാല്യൂ ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. ആ ചെറിയ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡ് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം എർത്തിലല്ലാതെ ഔട്ടർ സ്പേസിലോ അതുപോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. സോ എർത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എർത്തിൽ ആക്ച്വലി മെയിൻ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. കാരണം കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനൊക്കെ എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. കാരണം എർത്തിലെ നോയ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് തന്നെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് സ്പേസിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വളരെയധികം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ലീസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ലേസർ ഇന്റർഫെറോമെട്രിക് സ്പേസ് ആന്റിന. ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എർത്തിന്റെ ഓർബിറ്റിന്റെ കുറച്ച് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് 60 ഡിഗ്രി എന്തോ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇത് എർത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ സണ്ണിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ ഓൾറെഡി തന്നെ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആൾക്കാർ ഒരു ലീസ കൺസോഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസോഷ്യം ഉണ്ട്. അതിൽ കുറെ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈവൻ ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ടെക്നോളജീസിന്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നല്ലോണം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കൊല്ലങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പോ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2-3 വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഈ ലിസ പാത്ത് ഫൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡെമോ, ഇവരൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നോയ്സ് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി തന്നെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2030-32 ആ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ആകുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. സോ ഇതൊരു വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ആണ് ലിസ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയും കുറെ ഉണ്ട്. ഡെസിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഡെസിഹെഡ്സ് റേഞ്ചിൽ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ടിയാൻകെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചൈനീസ് ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കുറെ പ്രപ്പോസൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആണ് ലിസ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇത് 2 ഡൗട്ട്സ് ആണ്. ഒന്ന്, ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് കടന്നു പോരുന്ന വഴിക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചസും നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത വേവ് ഫോമുമായിട്ടാണല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്, അത് റാൻഡം ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അതെങ്ങനെയാണ് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, 2 പോളറൈസേഷൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത്. ആ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഏത് പോളറൈസേഷനിലാണ് എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു വഴി? ഇതാണ് 2 ചോദ്യങ്ങൾ. താങ്ക് യു. സാർ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ എക്സ്ട്രാ ബാക്കിയുള്ള മാറ്ററുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ വരുന്നത്? അതെ, അതുകൊണ്ടുള്ള അറ്റനുവേഷൻ ഉണ്ടോ, അത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആണോ, അത് മോഡലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഒന്നാമത് ഭയങ്കര വീക്ക്ലി, അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഭയങ്കര വീക്ക്ലി ഇന്ററാക്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡിസ്പേർഷൻസ് അതായത് ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ഇഫക്ട്സ് നമ്മളെ കറണ്ട് എന്താ പറയാ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊരു നെഗ്ലിജിബിൾ എഫക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആൾക്കാര് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു GR തിയറി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്പേഴ്സീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി വെലോസിറ്റി ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിലാണ് ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഡിസ്പേർഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിന് പോസിബിൾ ആണോ? അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പേർഷൻ ഇഫക്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഫക്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മോഡൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഈ പോളറൈസേഷന്റെ കാര്യം, അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇതൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് H+ ആണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് പോയി ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമുക്ക് ഈ പോളറൈസേഷൻ എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ആക്ച്വലി അത് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം അല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സോഴ്സ് ലോക്കലൈസേഷനും ഈ പോളറൈസേഷൻ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാക്ട് ചെയ്ത് പോളറൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു സംശയമാണ് ചോദിച്ചോട്ടെ. താങ്ക് യു. ഹലോ. ചോദിച്ചോളൂ. സാധാരണ നമ്മളെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ കേസിൽ സ്പിൻ 1 ആണ് ഫോട്ടോൺ ബേസിക്കലി. അപ്പോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ശരിക്കും. ഇവിടെ ഗ്രാവിറ്റോണിന് നമ്മൾ സാധാരണ 2 ആണല്ലോ പറയുക. അപ്പോ അതും പോളറൈസേഷനുമായിട്ട് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയുമോ? കണക്ഷൻ എനിക്ക് ആക്ച്വലി സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് പോളറൈസേഷൻസുമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോളറൈസേഷനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവിന്റെ കേസിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് സ്പിൻ 2 ആയിട്ടല്ലേ എടുക്കുക? അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്പിൻ 1 ആവുമ്പോ നമ്മള് 3 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആ വിധത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് 2 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാണ്. ഇത് ഓക്കെ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു മെട്രിക് പെർട്ടർവേഷൻ ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എത്ര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എത്ര പോളറൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് ഇക്വേഷനും സിമെട്രീസ് ഒക്കെ നോക്കി അവസാനം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കമ്പോണൻസ് വരുള്ളൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല. I can comment. I think mass 0 ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിന്റെയും വെറും 2 പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. മാസ് 0 അല്ലേ രണ്ടിന്റെയും. Even spin 2 ആയാലും spin 1 ആയാലും there will be only 2 extreme polarizations because they are massless. More questions? I have a question. Hello? Hello? Yeah, please go ahead. Okay. So, ipo ഈ പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇപ്പോ ഏത് ഇവന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവിന്റെ സോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോ നിലവിൽ കുറെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ബൈനറി പെയർസും സ്പേസിൽ കാണുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു വലിയൊരു നോയ്സ് ആയിട്ടല്ലേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് വരിക. അപ്പൊ ഈ ഇന്റർഫെറോമീറ്റർ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ഈ ബൈനറി പെയർ കൊണ്ടാണെന്ന് വരുന്നെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം? സോ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സോഴ്സുകളും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സുകളാണ്. നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് അത് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബൈനറി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സസിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. സോ അതിപ്പോ ഇന്ന മാസം ഇന്ന സ്പിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സോഴ്സ് എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു മാച്ച് ഫിൽട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് സോഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാച്ച് ഫിൽട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും. അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച വേവ് ഫോം മോഡല് ഈ വേവ് ഫോം മോഡലിൽ ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഡിഫറെന്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടൈം ഫ്രീക്വൻസി സീരീസിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ വേവ് ഫോംസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഡാറ്റയുമായിട്ട് ക്രോസ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് മാച്ച് ഏത് പോയിന്റിലാണ് വരുന്നത്, ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ആ വേവ് ഫോം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ മോഡൽ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മളൊരു മോഡലിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും സിഗ്നൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇവിടെ ആ ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി ഇല്ല. ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി നമ്മുടെ ഈ കേസിലില്ല. പക്ഷേ
it can also happen that ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ സ്പേസ് ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ഒരു സ്ട്രെച്ച് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് ഡാറ്റ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വരും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ബേസ്ഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സോഴ്സസിന്റെ ഇവന്റ് റേറ്റ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് റേറ്റ് ഇല്ല ശരിക്കും. ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അസ്ട്രോഫിസിക്കലി അത്രയും സോഴ്സസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും സോ മെനി സോഴ്സസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം വരുള്ളൂ. ഓൾസോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സസ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു. ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സെർച്ച് അല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സെർച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹാസ് സം ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സോഴ്സ്. സോ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സോഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത കേസിലില്ല. Okay, thank you. അപ്പൊ ഈ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാ? അത് സോ മോഡലിന് ആണോ? ഓക്കെ, സോ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെനി ഇൻസ്പൈറൽ സൈക്കിൾസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ റിലേറ്റിവിറ്റി വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര നമുക്കത് സാധ്യമല്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ സൈക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓർ 1 സൈക്കിൾ ഓർ 2 സൈക്കിൾസ് ബിഫോർ മെർജർ ടു മെർജ് റിംഗ് ഡൗൺ, അങ്ങനത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ റിലേറ്റിവിറ്റി വേവ് ഫോംസ് ഉണ്ട്. വെരി സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പൈറൽ ഫിലിയർ. പിന്നെ ഉള്ളത് എങ്ങനത്തെ വേവ് ഫോം മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ലോങ് ഇൻസ്പൈറൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺ തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടർബേറ്റീസ് വെരി ചീപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് വേയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും. സിമിലർലി ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ് മെർജർ സിഗ്നലും മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഓൺലി മെർജർ പാർട്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ റിലേറ്റിവിറ്റി എടുക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അത് ഇൻസ്പൈറൽ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് പോസ്റ്റ് ന്യൂട്രോണിയൻ തിയറി. പിന്നെ റിംഗ് ഡൗണും ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയും വരും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് റീജിയനെയും കൂടെ ന്യൂമറിക്കൽ റിലേറ്റിവിറ്റി മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആണ് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ടൈപ്പ് മോഡൽസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ളത് EOB ആണ്, ഇഫക്റ്റീവ് വൺ ബോഡി ഫോർമുലിസം വെച്ചിട്ട്. അതും ഒരു പെർട്ടർബേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ്. ഇനീഷ്യൽ ഇൻസ്പൈറൽ ഈസ് പെർട്ടർബേറ്റീവ്, പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ റിലേറ്റിവിറ്റി. പക്ഷെ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണത് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ മോഡൽസിന് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി 3 ടൈപ്പ് വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ മോഡൽസ്, പിന്നെ EOB ബേസ്ഡ് വേവ് ഫോം മോഡൽസ്, പിന്നെ ഉള്ളത് NR സർഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് വേവ് ഫോം NR ഡാറ്റയിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇന്റർപോളേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഈ 3 മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ 3 വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 3നും ഇൻസ്പൈറൽ മെർജ് റിംഗ് ഡൗൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്പിൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് സ്പിന്നിങ് മോഡൽസ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അത് കറന്റ്ലി നമുക്ക് ഓൾസോ ഹാവ് ഇപ്പോ അലൈൻ സ്പിൻ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ either black hole spin can be aligned to the orbital angular momentum axis or it can be anti-aligned to the orbital angular axis. പക്ഷേ ജനറിക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റ് സ്പിൻ വെക്ടർ ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രിസിസ് അറൌണ്ട് ദി ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ momentum axis. So the precessing models are also there. അപ്പോ ഇത്തരം ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉള്ള ഈ 3 ടൈപ്പ് വേവ് ഫോം മോഡൽസ് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ, EOB as well as NR surrogate models are available. Okay, thank you. I have one more. Okay. So ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് സ്പേസിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം വേവ് ലെങ്ത് സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കോസ്മോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ?
അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോസ്മോളജി മോഡൽസ് വെച്ച് എച്ച് നോട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇതാണ് ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദി സയൻസ് ഗോൾസ് ആണ്. പറ്റില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So Questions? I hope there are no more questions. If there are more questions, yeah. Okay. So maybe, question. okay, the last question. So if anyone has any further question, they can email Krishnendu, I think. Yeah, also you can WhatsApp me. And WhatsApp മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട്. Okay, sure. So yeah. ഈ സ്ലൈഡ് 20ലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതില് ഓക്കെ, രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി വൈറ്റ് ഡ്വാർഫോ ബ്ലാക്ക് ഹോളോ ചേർന്നിട്ട് പുതിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് ഡിറ്റക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഇതിലുണ്ടോ? ഐ മീൻ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്തു, അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു, അതിനെ ഈ ഫൈനൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഇത്ര മാസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പുതിയ തിയറിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇത്രയും മാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് കറന്റ് തിയറി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് റിസൾട്ട്? ഞാൻ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വേറൊരു സൈഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് എല്ലാ ഇവന്റ്സ് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് GR ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റിന്റെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് സെവറൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു 10-12 ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കറന്റ്ലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ GR മോഡൽ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഒരു പ്ലസ് സംതിങ് GR പ്ലസ് സംതിങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലസ് സംതിങ് 0 ആണോ എന്നുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഐഡിയലി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വൺ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നോൺ GR മോഡൽ, ദെൻ ആ നോൺ GR പാരാമീറ്ററിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് GRന്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് GR പാരാമീറ്റർ ഈസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് GR വിത്തിൻ ദിസ് ക്രെഡിബിൾ ഇന്റർവൽ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോ ബിയോണ്ട് എ ലിമിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു നോൺ GR സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ the methods we use are also not still need more how do I say, like more developments, because ipo namakoru non GR theory oral predict cheyidittu adinoru full wave form model describe cheyidittu aa non GR theory il ee black holes engane aayirikkum ennallathu namukku nokkanulla oru setup namukku iduvare aayitilla. നമ്മൾ still working towards it. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയാ, ഇപ്പം ആക്സിയോൺസ്, ബോസോൺ ക്ലൗഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാര് എന്താ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നേച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആൾക്കാർ കുറെ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇവന്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 1905-21 അത് സാധാരണ നമ്മളെ പെയർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി സൂപ്പർനോവ ഈ സാധാരണ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ ഒന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് there are many surprises, like നമുക്ക് ഹൈ മാസ് റേഷ്യോ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട്. സംടൈംസ് ആദ്യത്തെ കുറെ ഇവന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയർലി രണ്ടിനും ഒരേ മാസ് റേഷ്യോ ഉള്ള, രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിനും ഒരേ മാസ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഇവന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ വൺസ് വി ഗെറ്റ് ലാർജ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ്, ആ കേസിൽ നമുക്കൊരു അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ്.
Pinne, there are also evidences for spin precision effects. So spin precision, spin പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ ചാനൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കേസിൽ. ഇപ്പോൾ ഡൈനാമിക്കൽ ഫോർമേഷൻ ആണോ, ഐസൊലേറ്റഡ് ബൈനറി എവല്യൂഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്ടിക് സെന്റേഴ്സിലുള്ള വേറെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ മെർജേഴ്സ് ആണോ, അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൈനറി എവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് അറിയാൻ സ്പിന്നിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പിൻ പ്രസിഷന്റെ എവിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് 1-2 കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ GR ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സോട്ടിക് കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ നമുക്ക് അത്രയും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സോട്ടിക് കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും 2 എക്സോട്ടിക് കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂ എക്സോട്ടിക് കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഹോൾ എവല്യൂഷൻ ഒരു വേവ് ഫോം മോഡലും ഒരു അനാലിസിസ് സ്കീമും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര എവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതിനകത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടെ സർപ്രൈസസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ബൈനറി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് സർപ്രൈസസ്. പിന്നെ BNS 17/17 ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കില്ല. പക്ഷെ അത് കുറച്ചും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റിക്വയർഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. താങ്ക്സ്. So കുറച്ച് സമയമായല്ലേ? സോ നമ്മള് എന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്റെ സ്ലൈഡ് ഫുള്ള് തീർന്നിട്ടില്ല, പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ anybody can contact Krishnendu. So yeah, sure. So let's thank Krishnendu on behalf of KTPI and all. I'm actually clapping for you. So Thank you so much. we would also like to thank KV Sajesh. He has given us this Zoom platform to arrange all these talks, and his organization is Physics. Then thank you all for this 1 year of KTPI. Thanks. Thank you so much. Thank you very much, and so nice to meet you all, and very nice interaction, and I am so glad that I could come. Thank you very much.